right. Ono omusajja agambye President Museveni wamala okulayira bw'ati bagenda kukuba Seeka Kiti amasasi. Ye kennyini yeewaddeko obujulizi. Sharinga video ate girayikinge. Ne simanyi oba Uganda Police terava video z'ono omusajja ng'esobola okuvaayo n'ekwata ku muntu ayogedde ku by'obufuzi. Naye z'ono eyeewaddeko obujulizi nti agenda kuvaayo batte Seeka Kiti. Era yavuddeyo ne yeewaako n'obujulizi nnyenzeko mu vidiyo ze endala bwe be batta Kirumira ne batta Bakaweesi be bazze bakuba amasasi. Ono omusajja yeewaddeko obujulizi. Naye simanyi oba Uganda Police teraba vidiyo ze. Yino vidiyo nga yeewaako obujulizi obw'okwagala okutta Seeka Kiti. President Museveni bw'amala okulayira bw'ati bwe tugenda kunoonya tukukuba amasasi tukutte. Oli mu pulaani zaffe. Za mubiwulidde muyinza okulowooza nti omusajja asaaga ate munnange ne mugenda okwekanga nga kituufu Seeka Kiti nga bamumizizza omusu. So banoonyereze ku musajja oyo talina luyinza obusuubiza kuba kutta Seeka Kiti nga talina kyakoze. Bingi nnyo ebigenda mu maaso era bingi nnyo tulina okuba nga tukutuusaako olunaku olwaleero nga bulijjo awo nga tuvuddewo nga buli kimu kiteekateekebwa okubanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agenda okuba ng'alayizibwa. Ono agambye nti ne bw'anaalayira okusinziira Constitution ya Uganda ajja kuba nga si ye pulezidenti omulundi kubanga DR forms teziriwo. According to the Constitution, even if Museveni swears in, he's not the legitimate president of Uganda by virtue of DR forms and declaration by Byabakama. Because we have the actual results. They're not a secret. They're not hidden. We're not just making noise. No. There's reason to. There's videos. Byabakama knows for a fact that Museveni did not win the election. End of story. Museveni cannot swear in as president, therefore. Okay? So, besides that, I understand Museveni and his camp are quite upset about me because apparently they found out that the videos that I've been doing have costed them a lot in financial support, or they were expecting an obscene amount of money. 22.7 trillion Uganda shillings was supposed to be given to Museveni, Salim Saleh, Muhoozi, and that family, the Muhoozi camp. So at a meeting at State House a day or two ago, somebody who was supposed to, or the office that was supposed to disburse these funds to them, showed them one of my videos and said, there are a lot of questions about the legitimacy of the presidency of Uganda. There's a lot of mismanagement or human rights violations. There's a lot of corruption, and there's a lot of dehumanization going on by the presidency of the Musevenis. And so whoever was supposed to award them that money, they literally played one of my videos. And in that video, the content of it costed them 22.7 trillion Uganda shillings. And they've discussed me and said that I have become a deadly ballistic missile, according to them, because I speak English and because I speak the truth and I share inside information that they have, because the things that I share are directly fed into organizations like the United Nations. They're shared by parties of interest, humanitarian organizations, Amnesty International, all those organizations that have to do with human rights or international relations somehow. Because of that, I understand Museveni has asked that they should pay attention to me
And he has mainly advised his drunken son not to say a word about me. Not because you know how he goes on social media and starts to say a whole bunch of nonsense. So apparently he is to refrain from talking about me, however upset he might be. And he cannot criticize anything that I say openly. However, they're going to go on to sweet talk my family in Uganda. He's going to go on, and Mao, Honorable Mao has been, he said, oh, I can do that. So Honorable Mao has taken this, has taken the contract to go and speak with people of my family so that they can speak with me and ask me to stop doing what I'm doing because I'm costing them money. Mind you, this money is not a donation to help Ugandans. This is their pocket change that they eventually turn around to use to buy militia, to buy ammunition, to come back around and torture Ugandans, to come back and you know, figure out how to suppress and oppress voices in Uganda, to make sure that Ugandans are totally subdued as a nation. So my people, because they said, one of the reasons actually that that they failed to get that apparently donations that were supposed to go to the Musevenis is that I describe corruption, torture, oppression, and the evil, wicked plans of Museveni. When I do come and say, this is what they're discussing, this is what they've said they're going to do, those are actual things that they eventually put to work. And so it has upset them that I've shared that information, and it has costed them tons and tons of money. It has costed Museveni a donation of 22.7 trillion Uganda shillings. The reason why Muhoozi has been attacking the Turkish ambassador recently is because the Turkish ambassador is actually one of the signatories to that fund that they were going to get. It is not clear yet where the funding was supposed to come from, but once I get that information, I'll share that as well. Okay? And that is why the prices of fuel is going up steeply, because they failed to get the other money that they would normally splash or use for their own whatever. The big idea is Museveni is trying to figure out how he can swear in May, this month. This is the month that he wants to swear in as president. And so far, his illegitimacy lingers on. His invitations are falling on deaf ears. Everyone has an excuse not to come to attend. I'm talking dignitaries and presidents of other countries. Obviously, there are presidents who will come because they work together. So, Tanzania will come, Ruto will come, Salva Kiir will come, a few of his dictator friends will come. But other countries that are democratic, that believe in democracy and believe that Museveni is an illegitimate president, and countries that I've heard have been involved with international organizations, obviously somehow met and dealt with His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, are not going to welcome the idea of attending a swearing-in ceremony that is of an illegitimate president. So please share my introduction that Ugandan president is going to swear in, or wants to attempt to swear in, without any proof of winning an election. None. There's no forms to adjudicate. The Electoral Commission website is down, does not have those results. The results were never gazetted as the normal procedure should be. I mean, I can look for election results of my mayor in this town and find it online. I can particularly say, I want the election results for the mayor race of my area of 1925, and I will find it. The electoral results of January 1st, 15th, 2026 are nowhere to be found in Uganda. Nowhere. Nowhere. The only legitimate result, of Museveni winning,
There are no results that show Museveni as the winner except talk. It's all about talking and body pushing. There's no actual results, you know? So going back to this, Muhoozi was very upset about the cancellation of that big donation and abused Lumbuye and William because he thinks that I was introduced to what I do by Lumbuye and ASP Asimu William. So he feels like because they did not take control, I don't know how they thought they would, of Lumbuye, and they have not been able to take control of Asimu William. By control, I mean abducting them, torturing them, possibly killing them. They have made several other mini them, like Lady Winnie, like me. So they feel like I am a ballistic missile because everything that I've shared is all over every platform, anywhere that it can be. Therefore, their donors cannot miss information if they wanted to, just to check perspective on what's going on in Uganda. There's a lot that is being said. So they have decided, Museveni has ordered surveillance to be deployed as necessary. There should be funding. They want to find Lumbuye and William. Olutalo lwali pazo ne fulufiga lukyalanda. Bano bali mu kweyogerera ebisongovu byonna ojja kuba ng'obifuna. Munnange ye SB4 ali mu maziga. Ono agambye nti ye musajja gwe yakasuuka okulaba ng'akaaba amaziga. Naye ng'ekimukaabya bambi Mama Fiina agamba nti mikwano gya Anteira balimu babya nti Mama Fiina yabaagala ng'abaana naye ate ebigambo bye bamusalako si birungi. SB4 ye musajja asoose okukaaba ng'ekimukaabya kumuwaayiriza mbu yeeyagala ne mukwano gwe ye gwayita maama we. Nze Dawton alippira ebitambula. SB4 avuddeyo mu katambi kakuze olunaku olwaleero n'ategeeza ensi oba n'ategeeza eggwanga nti naawo bonna abamuwaayiriza mbu ye ne Maama Fiina gwayise maama wo omukadde we mbuno beeyagala tebamwagaliza baagala kimu kulaba ng'ayawukana naye. N'olwogedde bw'atyo nange nenfumiitiriza ne ngamba kyandiba kituufu kuba ffenna tusigama tulina omukisa okutuuka ku Maama Fiina, era bangi abagala okufuna omukisa ogwo okutuuka ku Maama Fiina naye ng'omukisa gwabalema. Mujjukire Maama Fiina mukazi mugabi era Maama Fiina mukazi wa mutima mulungi. Kati ndowooza maybe abali okukuba SB4 omuli ne Naalongo ffe gwe tulowooza nti yayawukana na SB4 maybe balowooza nti SB4 obugagga bw'alina oba ssente z'alina zonna Maama Fiina yazimu. Kati basooka baagala kuba mugagga aveeyo SB4 asigalewo yekka abonaabone. Eyo no trick, eyo strategy y'amaanyi. Era abali obitamuza mu SB4 ne Maama Fiina beeyagala bandibanga bali ku side ya Naalongo bwe kibanga kituufu bakola batya. Anyways, nenga amazima googerwe SB4 tasobola kweyagala ne Maama Fiina. Maama Fiina mukazi yewe kiti tasobola, tekisoboka. Nze ndi timu SB4 tekisoboka. Eyo it's a big no. Wama SB4 guma bana Uganda bo bali okwonoona buli kimu. Byebyo era bambi bibino ebigambo bya SB4 ngali mu maziga. Naalongo wange omulungi wange mama w'abaana bange amaze kukamanya omukyalo ono tabiriimu. Omukyalo ono yatuwagala, omukyalo ono yakwagala, omukyalo ono yanjagala, yatwagala. Abadde musaale nnyo wakati waffe, wakati w'obufumbo bwaffe. Nengera babuloga nga bamukolerako content ba YouTube abe yali ayambyeko nga bamukolerako content ofuna views nenga amazima bagamanyi.
kana kaseera kempitamu oba kaseera ketulimu kakaseera buseera bigenda kuggwa naye gwe abadde akola content abadde awana Nalongo mu comment section mumuwanye amazima omuli gamanya kuba nze sigenda kuvaayo kwogera kino oba kino nzigenda kusigala mpa mukyala wange ekitiibwa yanfudde taata namuwa ekiro sigenda kuvaayo kugamba nti oba kino obuuliwo yetasobola controllinga n'avaako ne byayogera muleme bizimbulukusa ate Nalongo wange abantu bagamba amazima nze nkuwa ekitiibwa era kino nkirayira tolinda nga nvuddeyo gamba nti Nalongo kino oba kino kuba nfuula taata ate bano abaana bagenda kukula ebintu bagenda kubiraba mwaba muwaana era kati single mother temumanyi bingi byasirikidde ng'omukyala naye obuulya bino biri wakati waffe nze naye Nalongo bano abantu bali mu kukubuzaabuza bali mu kukusundasunda bali mu kuwaanawaana naye nga amazima ogamanyi mbadde nsaba tebakukozesa ensobi bizinesi tekukozesa ensobi kubanga bizinesi nyingi tuzikoze waliwo ne ziremererwa bizinesi tekukozesa ensobi bali abakuwaanawaana bavuma maamafiina bayinza n'obutakuwa yadde omwana omu okujja okusomera ku ssomero eryo ngenda okutwala okwetonda kwange eri taata wange abadde taata watu SB4 avuddemu omwasi naye nga alina ennyiike n'ennaku ey'ekitalo n'ayisaawo obubaka bwe naye ng'era obubaka mbadde bugendera ddala ewa Nalongo antayira ewa fulufiga ye n'eripazo yo bikyalanda beesabula beevuma beerangira oyinza okugamba nti kitokota nga si kisaanikire eripazo tubadde tuli awo n'ayabya ebyama nga bulijjo bano nno si gwe mulundi ogusoose okwesomera kaze kaabwe besomera ate ne bamala ne baddingana kyakyagala okwebaka ku mwana w'SFC twali kagadi ewa mama Nabbanja ekigamba nnyina omuyimo gundi bubi ekigamba omuyimo gukuli bubi gutya omuyimo gundi bubi ye bano benjagala nebaka kwani bino byonna nandifunye akanebakako naye bano abaana b'amawulire basaamirivu kakati kikwata omwana w'SFC kyagala okumwebakako ekagadi ewa mama Nabbanja omwana mugati webaka ku kikazi ekyo kyekikolimbo kyojja okugenda najjo bajja nakugoba mu magi kyagala kwebaka ku mwana w'SFC kagadi ekyo ekikazi buli kadde kibeerako omuyimo mwanyina omuyimo gundi bubi omuyimo gunzita ye nalya kaani kikazi gwe omanyire ffe abasajja abafumbo abalina famire buli kadde kibeera omuyimo gundi bubi omuyimo ogwakutuusa okwekuba ttatu ya lunnabe ku busolo oligijjako otya nze nagaana omwana w'SFC ne mugamba buladi gyatugende mu bbaala kyakyagala kwebaka ku mwana w'SFC omwana w'SFC nakigamba madamu amunonti yali mu lugwala musajja wange mujjukidde bamuyita buluusi nakigamba madamu no I will not. I'm on president's duty. This is no time. Wait, when the campaign is done. Omwana w'SFC yaganda fulumizi wali yagala kwebaka ku mwana w'SFC omwana n'agaana ekagadi ewa mama Nabbanja
omuyimo nga weekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva amawulire nja kubanga nga kuwera nja kubanga nga kutuusa koona woli wona bw'osinzidde sigala naffe tova